Na munaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Karibu tena mtazamaji. Aliyekuwa rais wa soka nchini Nick Mwendwa amekamatwa tena saa chache zilizopita baada ya kupata afueni baada ya mahakama ya ufisadi kutupilia mbali kesi iliyomkabili ya ufisadi hapo jana. Mwendwa alitolewa lawama hapo jana na koti moja hapa jijini Nairobi alipotoa uamuzi wake, huku jaji Eunice Nyutu akimwondolea lawama kwa ukosefu wa ushahidi. Kuamkia leo, Mwendwa alitakiwa kufika katika makao makuu ya idara ya upelelezi, huku duru zikieleza kwamba afisi ya mashtaka ya umma inatarajia kuanzisha kesi upya. Twende haraka kidogo. Songe. Na bila shaka mtazamaji, kina cha taarifa hiyo ni kwenye taarifa zetu za mwendo wa saa moja, na vile vile wanazilizala viwanjani watakuwa wanatupa taarifa hiyo kwa upana. Mhifadhi mmoja wa mazingira mwenye asili ya Kijerumani ambaye ameishi Malindi kwa zaidi ya miaka 40 amelalamikia vikali hatua ya utupaji taka ovyo, akisema inaathiri mazingira kwenye mji huo wa kitalii. Sylvia Pirelli amesema Malindi ni mji mzuri tu unaovutia watalii wengi, lakini unaoharibiwa jinsi takataka zinavyotupwa ovyo. Pirelli ameelekea kwenye jaa la taka lenye harufu ya kuoza katika eneo la Barani mjini humo na kueleza masikitiko yake ya jinsi vile mji mzuri unavyoharibika kwa kutokuwa na sheria za kutupa takataka. Akizungumza na wanahabari katika jaa moja la taka, amesema kuna haja ya sheria kubuniwa ili takataka zisitupwe ovyo na kila familia iweze kutupa takataka zao mahali panapostahili. This is terrible. This all doesn't have to be. For sure not. This doesn't have to be. I was giving you example of what can be done. I don't even want to add it here. Nasema, it's there already. Let us add something more. Wrongo. This kind of things, dumping places, should not be in the middle of a town. Anywhere. You should have dumping places. You should have a dustbin at home. You select. You do some separation, and then you throw it away properly. Na waziri wa usalama wa taifa Fred Matiang'i ameonya Wakenya dhidi ya kutumia majukwaa ya mitandao ya kijamii kueneza chuki na propaganda kipindi hiki cha uchaguzi. Kwenye hotuba iliyosomwa na mratibu wa jimbo la Pwani John Elungata, amesema kuwa anashirikiana na serikali kuchunguza mitandao ya kijamii, akiongeza kuwa mitandao haitafungwa wakati wa uchaguzi. Alisema haya katika eneo la Watamu katika kongamano la uongozi. This is for you. Right now, my call to all my pastors and bishops, as the bishop for the Kenya Assemblies of God, is that every church is the eye of peace. And every church is the eye of ensuring that what is right happens. And I was very pleased with the CS, through the message that was read by the RC, that there are special numbers that are going to be available. And I would encourage every church to be a part of the process of peace and to be part of proper governance, so that we are able to secure a good election and our people can have a good life in the future. The undue interference with electoral processes through political hooliganism, general violence and intimidation of voters to dissuade them from freely exercising their democratic rights, and the enduring abuse of social media platforms such as Facebook, Twitter, WhatsApp, and the blogosphere in propagating misinformation and disinformation. The vitriol and hate speech and incitement on social media is on the rise at political campaigns and is compounded by propaganda and fake news. We have, however, strengthened media monitoring and investigation of hate speech.
Wafanyikazi wa bodi ya kudhibiti huduma za maji jijini Nairobi wamelalamikia kunyanyaswa kikazi na mazingira mabovu ya utendakazi. Wafanyakazi hao wameandamana jijini Nairobi wakiongozwa na katibu wao Matilda Jibet. Wamesisitiza watakubali chochote hadi makubaliano ya kikazi walioweka almaarufu kama CBA yatekelezwe, pamoja na kufahamu hatima ya mabilioni ya malimbikizi yao ya pesa za uzeeni. Wafanyakazi hao wamedai kumekuwepo na ufisadi katika utoaji wa zabuni mbalimbali, wakimtaka katibu wa KOTU kuingilia kati. Saying this, we are sending message even to our workers through the media that they should come out very clearly and fight for their own rights, because kama hawatakuja hakuna kitu kinapatikana kwa urahisi. Ramiko yetu ya kwanza ni kuna CPA ilikuwa negotiated, ikasainiwa, ikapelekwa kotini kukua registered. Union moja ya maji ikaenda ikaisimamisha. Muajiri wetu alitekeleza part of that CPA. Item moja kwa hiyo CPA iko kotini akaiweka. Kufika kwa item ya pesa akaepa kuweka. Have faced problems since the inception of water sector. Since 2002, we've never seen problems like we have seen in the water sector. The fight between and wrangling in the unions has denied workers their right of association. We've never witnessed what we are seeing in the water sector, where unions, instead of negotiating salaries for workers, unions are the ones blocking salaries of the workers. Our already negotiated CBA was negotiated in this company, signed with the employer, approved by the board, taken to industrial court, but it is a trade union who stood in court to say no. Na gavana wa Marsabit Mohamud Ali ameelezea nia yake ya kumunga mkono kinara wa Azimio Raila Odinga kwenye uchaguzi mkuu tarehe 9 Agosti. Mohamud, ambaye wakati mmoja alikuwa na munga mkono naibu rais William Ruto, amesema kuwa Raila ana ajenda nzuri sana kwa taifa la Kenya. Alikuwa akimjibu Ruto aliyezuru Marsabit na kudai kuwa Raila hana msimamo. Aliwataka wakazi wa jimbo hilo kumpigia kura Raila Odinga. Na hii ifikie kwa rafiki yangu Ruto. Mimi nimesema wazi jamii yetu, wale wananisikia, watu wa kaunti ya Marsabit watasimama imara na chama cha Azimio, na wakichagua mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Ndio rafiki yangu, tulikuwa na yeye zamani, lakini tunaona yeye hawezi faulu. Kaunti yetu inahitaji maendeleo kutoka hata serikali kuu. Kwa hivyo hatuwezi kuendelea kushirikiana na yeye kwa sasa. Sasa tutashirikiana na wale watapewa nafasi na wananchi ya Kenya. Na maneno ya yeye kusema ati ni kweli, wakati ya miaka miwili iliyopita, wakati alikuwa anataka usaidizi, alikuwa anatuita usiku jioni mkutano. Sisi tulikuwa tunasaidia yeye, lakini tuliona Kenya ilihama na tukahama. Kwa hivyo wasipoteshe watu hapa. Na rafiki yangu Duale, nasikia alinitukana kule Sololo. Duale, mimi ndiye niliintroduce yeye kwa Raila Amolo Odinga na kwa Kalonzo miaka ya 2000. Viongozi wanaoegemea mrengo wa Kenya Kwanza wakiongozwa na mgombea wa kiti cha ubunge cha Kamukunji kwa tiketi ya UDA Robo Mohamed pamoja na Millicent Omanga wamelalamikia kupanda kwa gharama ya maisha na bei ya bidhaa muhimu na kuitaka serikali kuingilia kati. Viongozi hao pia wakiwataka wakazi wa Nairobi kuwapigia kura wagombea ambao si wafisadi na wanaopigania maslahi ya mwananchi wa kawaida. Walizungumza katika hafla ya mkutano wa viongozi na wazee wa jamii ya Wakisii waliokongamana jijini Nairobi. Kama jamii ya Kisii, huyu ndio tunachagua au kiongozi wetu wa Kisii hapa, tumemchagua asimamie Kamukunji awe
MP Unji Ikiwa mimi nimejitokeza kufanya kazi na mheshimiwa akiingia, mimi niingie, Sakaja ingie, sisi tunashikana pamoja, tunasaidiana ili katika county government na hapa constituency na even kwa wards tuweze kusaidiana jamii yetu ya Kisii hapa. Sukari walisahau vile inaonja. Bei ya unga imepanda. Watu wanakula meal moja kwa siku ama hawakuli. Ile tungeomba ni kwamba tutasupport serikali ambayo italeta gharama ya maisha chini. Sisi hatutaki kubadilisha katiba, tunataka gharama ya maisha iende chini. Tunataka mafuta irudi bei yenye Kibaki aliacha. Tunataka bei ya unga irudi yenye Kibaki aliacha. Mtoto wetu Mkisii hapa, nisema Mkisii, mtoto wetu tamu ya Kisii, tunamuombea mazuri kwa wale watu wetu, wale wako mahali popote, wale watu wako hapa, wako area constituencies tofauti. Watu wetu hapa wawaambie wachague mtoto wetu Millicent Manga kwa sababu Naam, mtazamaji, tuelekee Kilifi ambapo kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana katika jimbo la Kilifi kimewavutia wagombea mbalimbali ambao wameelezea mikakati yao ya kuwainua kina mama na vijana. Licha ya kupokea mgao mkubwa wa fedha, jimbo hilo lingali nyuma kwa maendeleo, huku akina mama, vijana na walemavu wakiathiriwa kwa kiwango kikubwa. Kwa kipindi cha miaka 10 iliyopita, jimbo hilo limepokea shilingi bilioni 80. Wagombea hao ni pamoja na Gideon Mung'aro ambaye anawania kiti hicho kwa tiketi ya ODM, George Kithi wa PA, Alphonse Zombo wa chama cha Safina, Michael Tinga wa chama cha Ford Kenya na Aisha Jumwa wa UDA. Na mtazamaji, tutapata taarifa hiyo kwa kina baadaye, lakini kwengineko ni kwamba swala la kaunti kutolipa madeni limesalia kuwa donda ndugu katika mfumo wa uongozi wa ugatuzi, huku kaunti zikilemewa kulipa madeni yaliyoridhiwa kutoka kwa serikali za mitaa ambazo kabla ya ugatuzi, haswa mipango ya malipo ya uzeni, ambapo jumla ya shilingi bilioni 48.2 hazijalipwa kwa zaidi ya miaka 9 tangu kuanzishwa kwa utawala wa kaunti nchini Kenya. Akizungumza na wadau wakuu katika warsha ya kusuluhisha tatizo la madeni ya uzeni huko Naivasha, katibu mkuu katika wizara ya ugatuzi Julius Korir amesema inasikitisha tunapoelekea katika uchaguzi mkuu, nyayo za mafanikio ya ugatuzi zinaonekana katika kaunti zetu zote. I also remember that as we usher in the new governments, that is, we all know the season that we are in. Few of the counties governments are seeking new mandates, others are seeking renewal. The same thing with the national government. We are also going through that process, and so we believe that as we usher in the new administrations, both at national and the county government, it is our duty as the people who are custodians at this stage to prepare for that transition. And so it is us to provide information that will be useful and necessary for them to move forward with this problem. Also remember that as we usher in it is our responsibility to hand over to them the rightful assets and liabilities that have been checked and verified. We need to ensure that we come up with solutions that are practicable, things that are also implementable without necessarily eroding what the pensioners are going to receive, but also without hurting our governments in the process.
Na masuala ya kilimo ni kwamba kilimo cha kahawa nchini kimekuwa kikihusishwa na jinsia ya moja tu tangu enzi, ila sasa mwenyekiti wa chama cha uzalishaji wa zao hilo Peter Gikonyo anahisi jinsia ya kike, walemavu na vijana inastahili kuhusishwa kukuza zao lenyewe. Gikonyo ameeleza kuwa hatua hiyo itachangia kukabiliana na ubabe dume iwapo makundi haya yatahusishwa. Amewataka wanawake kujitosa na wasiogope wanaume. We were discussing on issues on why they have not been able to be incorporated, and looking for ways of incorporating them. And through we have been able to come with ways and means of ensuring that we are going to involve the youth, we are going to use it to involve the women and also the persons with the disability. Among the key areas that we have agreed that women need to stand for their position. They don't need to be sympathized with, they need to take their rightful position. We have taken the position that coffee is a business like any other business, and therefore all farmers are investors in coffee business, and therefore it doesn't matter whether you are a woman or a man or a youth or a person with disability, your voice needs to be heard as an investor in the coffee subsector. We need to invest and empower youth to get involved in the coffee. Because the average age of the coffee farmer is, you'd be surprised, it's over 60. And so we need to bring that down by involving our youth, because that's where sustainability is going to come in. If we are to talk about 10, 15, 20 years from now and still have coffee trees in our farms, and coffee being one of our main foreign exchange earners. As a woman farmer, I would like to encourage the women to venture into coffee farming as a business. They should know that they are able partners, they are able stakeholders in the business, that they can bring in equal contribution to the business. They can sit and become leaders in the societies because they are able to articulate issues as farmers. Na kinara wa Azimio Raila Odinga ameendelea kupigiwa debe katika maeneo ya kaskazini mwa nchi, ambapo wanaowania viti mbalimbali nchini ama chini ya muungano huu wamewataka wenyeji wa kaskazini mwa Kenya kumpigia kura Odinga, wakisema ataleta maendeleo na kubadilisha maisha ya wenyeji. Mwaniaji wa nafasi ya ugavana kaunti ya Mandera kwa tiketi ya chama cha Jubilee na aliyekuwa waziri Adan Mohamed amesema kuwa Odinga ataimarisha hali ya wenyeji, huku akiwataka wakazi kuwapigia kura wagombea wote wa muungano wa Azimio la Umoja. Imebaki siku chache, na vile nyinyi mnajua rais wetu wa 5 anaitwa nani? Raila Amolo Odinga. Tuonyesheni mkono wa Raila tafadhali. Raila Amolo Odinga, Raila. Watu hawana mali kwa sababu ya ukame, mara nyingi ng'ombe, ngamia, mbuzi imepotea, maji hakuna, mambo ya uchumi imeenda chini sana. Tutaanzisha mambo ya small and medium sized businesses kusaidia kina mama na vijana wajisaidie, na kwa hafla hiyo establish Youth and Women Enterprise Fund, na tutaanza na seed capital ya 500 million ya kuanzisha hiyo fund ya kusaidia akina mama na vijana. Mbunge wa Kapseret Oscar Sudi amepuuzilia mbali madai kutoka mbunge wa Suna East Junet Mohamed kuwa kuna mpango wa kuiba kura za uchaguzi mnamo Agosti 9. Akizungumza katika eneo la Kapseret, kaunti ya Uasin Gishu, Sudi anasema kwamba hizo ni ishara za hofu tu, huku akimtaka mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kusimama imara. Sisi kama team ya Kenya kwanza kabisa sisi ni watu wa usalama. Sisi ni watu tunaamini kwa yale yatatokea, na tunajiamini kwa kampeni yenye tumefanya na manifesto yenye tumeuza. Sisi watu kama wa Kenya kwanza tunaamini kwa Mwenyezi Mungu. Hatuamini kwa fujo yoyote. Mnakumbuka tukiwa Kisumu, watu walitupangia wakaturushia mawe huko. Ile siku nyingine tulienda pale Jakaranda wakaturushia mawe. Mtuambie hata incident moja sisi tumepanga. Kwanza wapange ile Kenol, wapange ile Kisii, wapange hiyo yote. Sisi tunasimama hapa
kwa sababu sisi tunaamini kenye tunaamini kwa kenye tunatafuta na tunaamini kwa Mwenyezi Mungu. Lakini wao walikuwa wanaamini kwa system, sijui deep state, sijui nini, sijui kura itaibiwa aje. Sasa wamefika mwisho, wameona William Ruto amewashinda, sasa wamerudi sasa kwa IBC. Mimi nataka niambie chairman wa IBC na IBC, mfanye haki yenu, msikuje mupatikane na shida kama ile Kifuitu alipatikana naye. Simama na ukweli, simama na haki zenu, simama na sheria yetu ya Kenya na mfanye kazi yenu. Na mtazamaji, ni taarifa hiyo ambayo inanipa fursa ya kutamatisha taarifa zetu za Mbiu ya KTN. Nashukuru sana kwa muda wako tangu mwendo wa saa 10. Naitwa Cecilia wa kesho Mathuva, nitawapisha wanazilizala viwanjani. Hassan Juma anajiandaa. Mimi ni Cecilia wa kesho Mathuva, endelea kutazama KTN News.